Ta-da! Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to SMC with Arewa. My name is Arewa. I welcome you to my channel. If you are new, kindly click on that subscribe button and don't forget to on your notification bell so you can get notified whenever I drop a new video so you can come and check it out. Also, this is a Yoruba and English channel, so thank you so much guys for joining me once again today. Thank you for your love. Thank you for always coming back to this channel. Don't forget to follow my two other channels, History with Arewa and Intimacy with Arewa. For any advert, support, donation, or for any discussion whatsoever, my contact is going to be down below in the description box. And I'm also going to leave it lying around in the comment section area. Thank you so much, guys, for joining me once again. Thank you for your love. Don't forget to, if you are new, welcome. I hope you stay. And then for the returning fans, thank you for stopping by once again. Kereo. Kọ́mọdé kó gbọ́ kó sọ fún toko ẹ bá wa wá nǹkan fìdílé lórí ìròyìn tí ẹ sanwó fún tó ń wá sétí ìgbọ̀yín láti ẹnu omidan yín Arẹwà lórí ọ̀rọ̀ tí olóyè Sunday Igboho lórí gbogbo rògbòdìyàn tí ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ àti rí gbọ́ wípé lọ́ọ̀yà àmọ́ ṣẹmọ̀ wọ́n ní wọ́n máa lọ sí kóòtù ní èní ìtẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní wípé wọn ò lọ pé bí nítorí public holiday because today is a public holiday, so that's why they were not able to be arranged in court on that Tuesday or rather Wednesday rather. So lọ́ọ̀yà rẹ̀ ìyẹn Chief Yomi Aliyu San wọ́n sọ pé client àwọn tí ó ń jẹ́ olóyè Sunday Igboho wọ́n ní wípé ó ṣe wọ́n so wọ́n ní ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ ní ọwọ́ wọ́n so wọ́n mọ́lẹ̀ sí inú sẹ́ẹ̀lì tí wọ́n wà ní wípé wọ́n dẹ̀ ń tọ́wọ́ pé and is being tortured on the hand and even forced to cry like a baby. Wọ́n lọ́yà ní wípé níṣe ni olóyè Sunday Igboho was crying, wept like a baby when they spoke on the telephone ní ìjọ Tuesday. Wípé Igboho was arrested with his wife Ronke. Before I continue, I want to put a disclaimer and a quick notice out to Wasobia Entertainment TV. It's on Facebook. I'm telling you now that stop streaming my video. Stop streaming. I have spoken to you in private like a normal, normal procedure. Do not stream any of my videos on your platforms on Facebook, Wasobia Entertainment TV, and also Wasobia Gbasgbos backup. Ma stream video mi kankan lórí gbogbo social media Mo ti bẹ́ẹ̀ sọ, mo ti message ẹ pé kó má stream video mi. I am not a Facebook blogger. Mo ní Facebook. If I want my videos or my uploads or my podcast on Facebook, I will do that myself. So refrain from posting or from streaming any of my videos on Facebook, on your platforms, on all your Facebook or social media platforms. Mo ti sọ fún ẹ ní kọ̀rọ̀, mo tún sọ ní gbangba nísìnyí. Mo ti bẹ́ẹ̀ sọ normally. Do not stream any of my video on Facebook. Me, you can share Facebook. I am not a Facebook blogger. I don't want to be popular on Facebook. Do not stream any of my videos on your Facebook platforms, particularly Wasobia Entertainment. I don't want you to stream. If you cannot follow the simple rules and regulations tí mo fún ẹ, má stream video mi kankan lórí Facebook. Mi ò wá popularity lórí Facebook. I am not a Facebook blogger. If I want any of my stuffs on Facebook, I will put it there myself, not you doing that for me. Mo dẹ̀ ti fún ẹ ní rules and regulations. Since you don't want to adhere to that, don't stream any of my videos or any of my thing on your Facebook platforms. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Olóyè Sunday Igboho was arrested along with his wife Ronke, a German citizen. Wọ́n dẹ̀ ní pé olóyè Sunday Igboho àti ìyàwó wọn Ronke yẹn àti brother wọn kan ni wọ́n jọ ń travel. Kódà gẹ́gẹ́ bí a ṣe rí kà tá a ṣe rí gbọ́. A gbọ́ wípé nínú sẹ́ẹ̀lì tí wọ́n fi wọ́n sí, wọ́n ò fi àwọn àtìyàwó wọn sínú sẹ́ẹ̀lì kan náà. Wọ́n fi wọ́n sí sẹ́ẹ̀lì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Wọ́n ní according to nǹkan tá a kà wípé brother olóyè Sunday Igboho òun ló escape, òun ló land sí Germany ní àná yẹn tí gbogbo wọn sọ pé olóyè ti lọ, pé rárá olóyè wà ní inú sẹ́ẹ̀lì ní Benin Republic, particularly ní Kútọ̀nù pẹ̀lú ìyàwó wọn tó jẹ́ ọmọ German citizen Ronke. Sẹ́ẹ̀lì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n fi wọ́n sí. Lọ́yà ní wípé wọ́n chain ni wọ́n so wọ́n ní ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀, wọ́n so wọ́n mọ́lẹ̀ pẹ̀lú chain ni.
ìyẹn wá ní òye wa láì ṣáájá ìyẹn òye mi o wọ́n ṣà ní wọ́n chain ẹ̀ to the cell o níbi tí wọ́n fi wọ́n sí wọ́n ní wípé there was a little fracas ní airport nígbà tó ń fẹ́ mú wọn because wípé wọ́n fi nǹkan kan they hit him in his hand and ní ọwọ́ tán ti fi nǹkan gbá wọn yẹn náà ni wọ́n tún kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí ìyẹn handcuff wọ́n kó handcuff sí wọn ní ọwọ́ wípé he was in pain and he was weeping like a child nígbà tí wọ́n pè tí wọ́n bá a sọ̀rọ̀ nítorí wípé bóyá ẹ̀mọ̀ pain ní ọwọ́ tí ẹ̀mọ̀ tí yóò bá ṣèṣe lọ́wọ́ tán tún wá kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí ibi ibẹ̀ yẹn wọ́n ní wọ́n lọ́yà ni pé wọ́n treat olóyè Sunday Igboho níbi tó ti ní egbò ní ọwọ́ ṣẹ̀mọ̀ tán máa gbáyàn ní nǹkan lọ́wọ́ tọ́wọ́ ń dùyàn tán tún kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ ṣẹ̀mọ̀ pé mo máa nínú ìrora yẹn bóyá yẹn ni igbe tí olóyè ń ké gẹ́gẹ́ bí lọ́yà ṣe sọ o wọ́n ní ìyàwó wọn was put in a separate cell but pé wọ́n so ìyàwó ní ṣéènì mọ́lẹ̀ wọ́n fi sọkọ wọ́n so ìyàwó ní ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀. The lawyer said the wife was also crying when he spoke to them and Sunday Igboho was also crying no ipe how can you know he sustained injury and then they did not take him to the hospital for treatment and then how can you change someone kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ so wọ́n lòun kó tún wá fi chain so mọ́lẹ̀ sí inú cell how you don't put someone in a cell and still chain the person ó fi yàn sínú àhámọ́ ó tún fi okùn ó tún fi chain ó tún fi so mọ́lẹ̀ bí ajá ó dẹ̀ mọ̀ wípé ó sustain injury ó dẹ̀ gbé lọ láti lọ treat ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí lọ́ọ̀yà ṣe sọ so wọ́n ní pé wọ́n máa lọ sí wọ́n ní àwọn Benin Republic they are arranging Igboho to court based on offence tí ó commit wípé illegal possession of ìyẹn passport Benin Republic passport bí wọ́n ṣe lọ́ọ̀yà yẹn gan tẹ̀ ń sọ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tèmi kà wípé olóyè ti lọ tán travel agent tó bá a ṣe pálí yẹn tó bá a ṣe gbogbo runs yẹn òun ló tún pè padà ipò òun ni ó pè padà ló jẹ́ kí wọ́n rí kó rìn mú àwa mọ travel agent yẹn bóyá ọmọ Nàìjíríà ni o àbí ọmọ Benin Republic lọ́hùn ni o ìyẹn ni àwa mọ̀ protest dẹ̀ lọ lẹ́ni ní ìlú Ìbàdàn àti I think in the UK as well lórí ọ̀rọ̀ yìí kódà wọ́n ní wọ́n blọ́ọ̀kì ọ̀nà ní Ìbàdàn tán jẹ́ káwọn èèyàn kọjá lórí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho yìí náà ni. So it's going to be arranged in court for immigration related offence in Benin Republic. So immigration related offence òun ni àwọn Benin Republic tí wọ́n mú Sunday Igboho fún ìyẹn ìtumọ̀ yẹn ni wípé passport ọwọ́ wọn ṣé ó yẹ yín òun ni offence yẹn pé báwọn lọ ṣe gẹ̀ẹ́tì pálí yẹn àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn so immigration related offence nìkan ni àwọn Benin Republic mú wọn sí so àwọn ọmọ bọ́rọ̀ yẹn ṣe fẹ́ lọ ṣá wọ́n ṣà ní pé wọ́n kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ wọ́n so wọ́n mọ́lẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀wọ̀n yẹn pẹ̀lú ṣéènì nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n tí wọ́n fi wọ́n sí wọ́n ní àwọn àti ìyàwó wọn ni wọ́n jọ mú rọ́pò ọmọ Germany ni so àwa mọ̀ bóyá maybe ìyẹn ṣe tẹ̀lé ti ìyàwó wọn yẹn gan kò ti yé mi if the brother could go the wife is supposed to go too because unless the wife is in possession or probably the wife used a Nigerian passport or because if she used a German passport being a German citizen I don't think she should be taken along I don't know ṣẹ́rí àárín yẹn ni kò yé wa ká máa wọ bí mi ò lè sàn kọ́ tí mi ò mọ̀ tí mi ò tí ì rí gbọ́ tí n ti rí kà so but èmi kàn ń rò lọ́kàn mi wípé tó bá jẹ́ wípé German pali ọmọ German ìyàwó kò yẹ kó mú ìyàwó sínú ó yẹ kí German government kí wọ́n ti dìde sọ̀rọ̀ ti ìyàwó wọn nàtòrí ọmọ German ni kódà gẹ́gẹ́ dá ṣe gbọ́ ní àtẹnu àgbà blogger wípé ìyàwó yẹn gan tó jẹ́ ọmọ German yóò fly wá sí Kútọ̀nù ni láti balẹ̀ lo citizenship tiẹ̀ fún ọkọ rẹ̀ láti jọ lọ so àfi bí ọ̀rọ̀ bó ṣe já sí bó ṣe já yìí o kí wá dáa fẹ́ wá ṣe báyìí mo ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láti ìgbà tí ọ̀rọ̀ ti DSS ti ṣẹlẹ̀ pé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bẹ gbogbo àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ràn kan tí a tún gbọ́ látẹnu ọ̀dọ̀ àgbà blogger àwọn náà sọ wọ́n dá lábàá wípé èèyàn kan ṣoṣo tí ó lè lẹ́nu bẹ̀ ní ọ̀rọ̀ Benin Republic yìí ni wípé ìyẹn láti pé káwọn Benin fi wọ́n sílẹ̀ kí ó máa lọ ṣóyè yín báyẹn ṣe mọ̀ àwọn Benin ò tí ì dá Nigeria government lóhùn lórí pé extradition level
àwọn Benin ṣì mú dání ná pé ẹ jẹ́ káwa kọ́kọ́ bá a fa immigration related offence àwọn ò tí ráyè ti pé extradite or no extradite. So gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ, ìmọ̀ràn tó ń gbà ní wípé èèyàn kan ṣoṣo tó lẹ́nu ń bẹ̀ wípé Buhari gan bàbá búbù gan lẹ́nu tó pé lórí ọ̀rọ̀ Kútọ́nù level ni ó pé òun ni bàbá Ọbásanjọ́. So bóyá ká dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bẹ bàbá ní Yorùbá èmi kò ti pàtàkì tọrọ díẹ̀ sí mo ti fẹ́ pé ká máa bẹ àwọn àgbààgbà ẹ̀yin yìí náà lẹ sọ wípé wájà ṣe máa bẹ̀ wọ́n kìnnìkan igbá o àgbọ̀n o àti parọ́ gidigba tá a lè dá jẹ ẹ jẹ́ ká máa bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ àwọn àgbààgbà kò sí bí àwọn àgbààgbà wọn ní àwọn ọba Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àtàwọn ọba lọ́balọ́ba wọn ti ṣe ìpàdé lórí ọ̀rọ̀ yìí náà wípé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bẹ̀ wọ́n gẹ́gẹ́ bí àmọ̀ràn tí wọ́n tún gbà pé bàbá Ọbásanjọ́ bàbá ẹ̀bẹ̀lẹ̀ àwọn ẹ̀ẹ̀kọ́ lè rí mi lórí bèbí tẹ̀ ń wò yìí ní orí ìkúnlẹ̀ mu àti tí ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká bẹ gbogbo àwọn àgbààgbà bàbá ìjọba wa dìde sí orí ọ̀rọ̀ yìí o ọmọ yín náà ni kò ti síbi tẹ́ ẹ máa tì sí ọmọ ẹni ò ṣáà ní burúburú ká lè fẹ́kùn pajẹ àwa Yorùbá náà dáadé máa ń dáṣẹ bá fọwọ́ ọ̀tún bọ́ ọmọ wa fi tòsì fà á mọ́ra padà ní gbogbo ẹ̀ ju gbogbo ẹ̀ lọ disrespect lọ̀rọ̀ etí ẹ̀jẹ̀ náà olóye kẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ti rí bó ṣe rí ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bẹ gbogbo wọn gbogbo ẹ̀yin alligators dẹ̀kẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin agitators èmi ò rò pé yẹ kẹ́ tún máa bú àwọn anybody mọ́ lọ́wọ́ tá a wà yìí o ṣé mo kún mo ti sọ tẹ́tẹ́lẹ́ pé kẹ́yìn agitators kẹ́ má máa bú àwọn àgbààgbà yẹ kí kì í gbọ́ ni ẹ máa sọ pé ẹnu arẹwà kìíní kan blogger ni ìwọ̀gbẹ́ni dákẹ́ o ò lẹ́nu ń bẹ̀ o ń ṣe agitation ogun o lè bá wa sọ anything okay o mo ti gbẹnu mi dákẹ́ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ẹ̀bẹ̀ ní ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bẹ̀ lórí tìyàwó ẹ̀ tó jẹ́ German citizen mo ṣọ́ọ̀pù ó yẹ káwọn tó wà ní German gan ṣe protest lórí ìyẹn ó yẹ kí ó yẹ káwọn German kí wọ́n dìde sórí ọ̀rọ̀ yẹn náà ó yẹ kán dìde àbí èmi ò mọ kàtàbàṣà àrìgbọ́lá wa máa sọ ń tiwa ẹ̀jẹ̀ tẹ̀síwájú ẹ̀yin màmá náà ẹ dìde kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe àdúrà o ìwọ náà tó bá dẹ̀ wà níbi agbára tó lè ṣèrànlọ́wọ́ sórí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí mi ò rò pé kankan báàdì náà tí wọn náà bá ṣe ìrànlọ́wọ́ yẹn o ju gbogbo ẹ̀ lọ ṣe rí ọ̀rọ̀ ti Koiki gbogbo tẹ́ ń pè mí tẹ́ ń sọ yẹn ọ̀rọ̀ òṣè tí ì ṣe é sọ ẹ jẹ́ kó ṣe díẹ̀ náà ju gbogbo ẹ̀ lọ ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú o again Wazobia entertainment mi ò fún ẹ ní concept kó stream video mi lórí Facebook ẹ mo ti sọ fún ẹ do not stream any of my videos on your platform thank you very much gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ so ẹ̀yin èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pè mí ẹ send news kan tí àgbà blogger kan lórí Instagram tó gbé kalẹ̀ lórí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àti olórí Naomi àti gbogbo àwọn side chic bó ṣe pọ̀ lọ́tún lọ́sì àti ọmọ tán ṣe bí mo ti sọ lórí ètò yìí ti pẹ́ mo ti break ọ̀rọ̀ ẹ̀ láti how many months ago mo ti sọ pé abímọ àbí ẹ̀gbọ́pọ̀ abímọ ni àti bímọ láti April àti bímọ ti pẹ́ mo ṣáà ti sọ ètí ń sọ láti gọ́dà pé mo sọ orúkọ ìyá tó bímọ gan obìnrin la bí princess la bí mo ti sọ náà ó wá ń pa mí lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn tuntun wá ń pè mí àwọn kan tiẹ̀ pè mí tó jẹ́ ti SMC pa Arẹwà confam ló sọ tó tọ́ ní ẹni ìṣẹ̀ṣẹ̀ ń sọ ni ìwọ ti sọ tipẹ́tipẹ́ mo ti sọ tipẹ́ abímọ mo ti sọ pé àwọn ayaba wà ń pa láàsì àbí ìdẹ̀ ti sọ wípé olórí Naomi olórí Iwa pé olórí Susu Media official olórí Susu Media ni ní ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ipò tó àwọn tó kù wọn lè sọ̀rọ̀ wọn lè bọ́ta wọn lè ṣàṣẹ wọn kan lè announce wọn ní ti sọ mi ò wá mọ báwọn èèyàn ṣe tún wá ń gbé káàkiri ní ìsìn ọ̀rọ̀ táwa ti sọ látọdún wo sọdún wo tàbí kẹ́nà ṣe yín ti sọ tàbí kẹ́nà tipẹ́tipẹ́ ó kàn jẹ́ wípé ní gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn o ṣe mọ̀ pé this is exactly what I was trying to avoid for that throne of Ife exactly what is going on now kẹ́ wá lọ wo bí wọ́n ṣe ń yànkànyànkà ọba wa tó ṣe ń yànkànyànkà throne yẹn ó wá di ẹpọ̀n banana ọba wa ló wá ń gbá káàkiri máa gbọ́ ẹ wá lọ ka comment to the extent pé àbíkọ́ ẹ̀gán bọ́ síbẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa dá comment ló jumping from comment section to another mo kàn rẹ́rìn ni can you imagine ẹ wá fẹ́ sọ ọ́ di nǹkan tí mò ń try láti divert lórí tróònù yẹn kó má dàbí ti Ọ̀yọ́ ṣótán ṣókò ti dàbí tọ̀yọ́ ní ìsìn this is what I was trying to avoid for that throne tí gbogbo ẹ̀ ń fi pé bóyá mi ò like Naomi àbí bóyá mo ní no this is exactly what I was trying to avoid for that throne not to be ridiculed the way Ọ̀yọ́ is being ridiculed and now it's not being ridiculed now it's being ridiculed look at what people are saying look at comment níbẹ̀ mo kàn rẹ́rìn ni exactly what I was trying to avoid for that throne
But now it's being ridiculed. It's being ridiculed. And then àwọn tí kí náà ti ń pè mí ò rò pé Naomi gan máa feel pé bóyá kábíyèsí ní fẹ́yàwó lòun mi ò rò pé yẹn although mo ti sọ tẹ́lẹ̀ wípé she's honestly I feel for her because she's still young, you know, for what she's going through or passing through àbí what honestly I don't, she deserve better, you know. Ṣílẹ̀kùnọlá olórí wa, she deserve better, honestly. She deserve better. Ṣùgbọ́n mo ti sọ tipẹ́tipẹ́ tí Àbíkẹ́ mo ti ṣe bí n ti sọ ó kò dùn mí tí Àbíkẹ́ yẹn gan ló dùn mí nínú ẹ̀. Kábíyèsí. Class left that palace. Class left that palace. Honestly, it's a disgrace and a disappointment from all ramification. Disappointment burúkú lẹ. Disappointment burúkú lẹ. Kí Àbíkẹ́, kábíyèsí Àbíkẹ́. Mi ò ní ò ń ṣèyàn o. Mi ò ní ò dá o, ó dá o. Ṣùgbọ́n ó máa ń ní nǹkan kan tí èèyàn máa ń ṣe kíni tí èèyàn máa ń jù lọ tí èèyàn máa ń tí yẹ pé wọn gbọ́dọ̀ báyàn di. Ó máa ń ní àwọn ìdọ̀tí kan tí yẹ pé wọn gbọ́dọ̀ báyàn. Ó ní àwọn certain people tó yẹ kó máa bá ní irú ìdọ̀tí bẹ́ẹ̀ yẹn. Kò yẹ ní àwọn category àwọn èèyàn kankan. Kò yẹ. Kò dẹ́ ṣe gbogbo èèyàn tó bá ṣèyàn lóore ni kíyàn wá sọ pé jẹ́ n kúkú ó yẹ. Bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́n ṣe ń sọ ohun rẹ̀. Many Ile-Ife people called me. Arewa, please, so help our establish, help with a throne. No, it seems Abike came to with something, a mission in mind. She's bribing all the àwọn alátẹnujẹ kábíyèsí, àwọn alátẹnujẹ MSS yín. Mo fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ fún yín pé àwọn cabinet yín ẹ need láti replace gbogbo wọn. Ẹ need láti replace gbogbo wọn. Ṣé ẹ gbọ́? Ẹ need láti replace gbogbo wọn. She's bribing some alatenij's MSS. She's even trying to get close to the Yeye. She has gotten close to the one Yeye Adeshola. Àwọn tí wọ́n ní ṣe barbecue the cooking catering kìíní kan báyìí tó ń ṣe. Òun náà ń try because mo pé gbogbo side chick gbogbo wọn máa ń clinch mọ́ àwọn Yeye mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni. Òun náà ń try láti clinch mọ́ Yeye kan ni. Torí ó ń promote business yẹn. Ó ń clinch mọ́ra wọn ni. Àti PA o, àti social media handler o, àtàwọn mẹ́sẹ̀ gbogbo wọn ó ṣàfẹ́ kú síbẹ̀ ṣáá ni. Ó ṣàfẹ́ kí kábíyèsí sọ́dọ̀ òdìdé náà. Kódà ó dáadáa lẹ̀ láàrin kábíyèsí àti kí ló ti ń pè èyí tó wà ní UK yìí náà, Ashley, lórí ọ̀rọ̀ mọ́dọ̀mọ̀ Àbíkẹ́ yìí náà ni. Nǹkan ti gbọ́ Àbíkẹ́ of Lele. Nǹkan tó máa ń tìyàn lójú ni. She's not jumping from comment section to the another. Look at replying comments. Ó jọgàtẹ́ kò jọgàtẹ́ ṣé kò fẹsẹ̀ tí méjèèjì máa ti ro báyìí. Mo ti sọ pé kò kàn mí, mo ti kìlọ̀ fún kábíyèsí, mo ti sọ, mo ti pa lówe, mo ti sọ lọ́rọ̀, mo ti kìlọ̀ fún wọn pé ṣé rí eléyìí tẹ́ mú yìí, ṣé rí eléyìí gangan. Mo sọ tẹ́lẹ̀ pé ẹ̀pọ̀n wọ́n ṣe máa fi gbá bọ́ọ̀lù lórí social media. Mo dẹ̀ try o, mo dẹ̀ kétó láti avoid irú àwọn embarrassment báyìí o, but ẹ̀yin èèyàn gbọ́. I remember one time that I said something that there will not, that any ayaba Toba Tibi Mori or something will not be announced. Somebody specifically called me and started, you know, shouting and saying, what kind of woman will we accept to be married and not be announced? What kind of woman will do this, will give out and say that somebody else should claim it publicly? What kind of a woman should do this and do that? It happened. You will be surprised what some kind of desperate woman does. You will be surprised. You will be surprised. Ó tẹ̀ mú tẹ̀ dúpẹ́ pé àgbà blogger gan ló sọ lórí Instagram ẹ lọ gbọ́ ńbẹ̀. Ó lọ gbọ́ níbẹ̀. Wọ́n ní sọ pé gbogbo àwọn olórí ìyàwó mẹ́ta wọ́n ní ìyàwó 3 wives gan lẹ́ni yẹn kọ́ bẹ̀. Àgbà blogger yẹn kọ́ bẹ̀ number 1 lórí Instagram ní blogger. Wọ́n ti sọ kọ́ síbẹ̀. Pé mẹ́ta na wọ́n, gbogbo wọn make sure nu pé gbogbo wọn dákẹ́ ni wọ́n gbọ́dọ̀ bọ́ta sórí social media, they are not allowed. Olórí nìkan ni, ìyẹn Naomi nìkan ni official social media public wife. Ìyẹn gan post tó occupy nìyẹn, gbogbo tó jù yẹn lọ kò occupy yẹ mọ́. Ẹ lọ wá àwọn yèyé sìn ẹ máa rí gbogbo àwọn numerous search tí ti fi hàn láti jọjọ ẹ máa rí gbogbo wọn níbẹ̀, gbogbo wọn clean shot together ni. Anyway, mo ti sọ tèmi. Ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ ṣe sọ pé help edit kíníkan. Mo ṣì ń rò ní mi ò ráyè. Ẹ jẹ́ kí wọ́n sì fi ẹpọ̀n bàbá fi ṣeré díẹ̀ ní pé kan mi. Nǹkan tó bá dẹ́yìn lọ́wọ́ ti Àbíkẹ́ of Lele tó lọ gbọ́n wọn dání yẹn kò kàn mí. Òun fúnra ara ẹ̀ gan fúnra rẹ̀ ṣe máa dúró gé ọ̀pọ̀ wọn kò kàn mí. Ẹ wá o.
bọ̀dá Pasuma a little better yan mo ma te rí gbọ́ mo ma rí ka wípé bọ̀dá Pasuma ti padà pẹ̀lú Flaky Ìdídowó n bá ní láyé kò jẹjẹ bẹ́ẹ̀ mo ní mo gbọ́ ni o mi ò gbà torí tí confirm mo ní mo gbọ́ ni tí gbà bọ̀dá Pasuma padà pẹ̀lú Flaky Ìdídowó báwo Flaky náà tún padà sí ọ̀dọ̀ ó tún lọ gba gbòǹlà banana bọ̀dá Pasuma bá ní ó ga ọ pé ṣó lè rí bẹ́ẹ̀ ṣá ṣó lè jẹ́ tòótọ́ ṣá táwọn èèyàn bá gbọ́ ṣáwọn èèyàn wá ní máa sọ pé bóyá bọ̀dá Pasuma òun ló lè kúrò nílé ègbò yẹn bọ̀bọ̀ ọkọ ẹ̀ tó bímọ fún yẹn ṣáwọn people will be saying it na pé wá wù sí mo ní mo gbọ́ níyìn tí gbà pé ṣó lè jẹ́ bọ̀dá ń gbọ́ bọ̀dá Pasuma ẹ má bínú mo béèrè ní obi ṣe gbọ́ mo ṣe béèrè ń gbọ́ èyí àti Flaky tún ti ó ga o ṣé ká bá sọ pé once dey be always dey there ní báyìí àbí orí wo la fẹ́ wá kọ sí gbẹ̀du eléyìí báyìí nítòótọ́ náà ó dà pé bọ̀dá Pasuma nífẹ̀ẹ́ ọmọbìnrin yẹn gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ nígbà yẹn lọ́hùn wípé mọ̀mọ́ bọ̀dá Pasuma ni wọn ò fẹ́ kí bọ̀dá Pasuma fẹ́ Flaky Ìdídowó pé mọ̀mọ́ rí wípé bọ̀dá Pasuma ti nífẹ̀ẹ́ Flaky jù pé ìgbà míì èèyàn kàn máa ń like èèyàn kàn máa ń love èèyàn naturally naturally tó ṣe pé nìyẹn ṣì ń kankan sí i ṣé ká dẹ̀ showcase àwọn side shake àtàwọn ayaba àtẹni mo kú sọ tẹ́lẹ̀ pé amẹ̀bọ̀ wà nílẹ̀ bọ́ lórí gbogbo ọ̀rọ̀ tí níùsì tí ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ yìí a ṣe òun lọ́kà ní ká ṣe highlight news ní àlè ṣàmẹ̀bọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a lè ṣòfófó a kàn ní ká máa highlight àwọn news tí ṣe mọ̀ èyí tó ń trend lọ́wọ́ a lè ṣàmà ká ti ìgbàmẹ̀bọ̀ sẹ́gbẹ́ kan náà ká kọ̀ ṣe highlighting ní oyè yìí kọ́ má dẹ̀ pé èèyàn kọ̀ wà insensitive sórí ti ọ̀rọ̀ Sunday Igboho àbí kò ṣe Sunday Igboho ni òun ni la ṣe pa amẹ̀bọ̀ ti àtòfófó ti pé ká kọ̀ ṣe highlighting àwọn news tó wà níta ni ẹ jẹ́ ju gbogbo ẹ lọ wọ́n wá ní wípé ìyá yẹn ti rí wípé ọmọkùnrin ó nífẹ̀ẹ́ ọmọbìnrin kó má lọ fẹ́ ọmọbìnrin tán kó wá sọ di gbẹ̀wù dání àbí mùmú wípé ìyẹn ló ṣe wà against bóyá pé kán fẹ́ ra wọn sí ilé àti wípé gan pé ọmọbìnrin yẹn gan Flaky pé kò rí oyún ní fún ìyẹn broda Pasuma ní pé ká ní kó tún róyún ní gan ni kò bá tún ṣe kínní ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ lọ aṣáàdẹ̀dúpẹ́ gbogbo ẹ̀ ṣe já sí bọ̀tẹ̀ ṣó wá lè jẹ́ tòótọ́ wípé wọ́n tún ṣì lọ ìgbà tí marriage ti yẹn crash pé wọ́n sì tún lọ ń kò lábọ̀ bó bá jẹ́ pé bóyá ìfẹ́ ara wọn tán ní síra wọn tòótọ́ ìfẹ́ gidi ni kò ń ṣe kínní àbí o ìmọ̀ bí mo ṣe gbọ́ ni o ti ṣe rí kà ní mọ́ ò pé ṣó lè jẹ́ tòótọ́ ṣá bí mo kàn ní kí n ṣòfófó yẹn ni ṣe kún mọ̀ pé olófòfó làwà àwọn no disclaimer wo bẹ́ẹ̀ anybody jẹ́ o báwo bá ṣe rí àwa kàn ṣòfófó ni o àwọn ọ̀nà anybody sínú o amẹ̀bọ yìí náà ní nǹkan àwọn ọ̀nà anybody sínú o àwa kàn ṣàmẹ̀bọ ni o tó wà lórí social media akọni a máa ṣàmẹ̀bọ ni ẹ já tẹ̀síwájú o. gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń bá ètò lọ I saw this picture and this write-up on somewhere on Facebook and I say let me bring it here kájọ gbé yẹ̀wò gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n kọ sínú ọ̀rọ̀ yìí a tún gbọ́ voice note kan tó jáde tí a gbọ́ pé Koiki ló ń sọ̀rọ̀ ní ibẹ̀ kí n tó play voice yẹn ẹ jẹ́ kí n ka nǹkan tí wọ́n kọ sí orí àwòrán tí ẹ̀ ń wò yìí o wọ́n kọ síbẹ̀ wípé wọ́n save nǹkan yẹn gẹ́gẹ́ bí Koiki Media message yẹn on the 9th of May 2021 tẹ́ bá rí nínú nǹkan tí ẹ̀ ń wò yìí wọ́n kọ bẹ́ẹ̀ wípé good evening are you with Osha to make or destroy him? I spoke to Wale his PA that we needed a good media person that can regulate his activities, especially his press releases or video recoverings before being released to the press or on social media. This led to your appointment. Instead of making a positive impact, you are the nightmare of Chief Sunday Igboho and one who is bent on turning the Yoruba people against him. I can see you are with him to just live, flex and make money off him. Ẹni yẹn message yẹn pé ó send ẹ̀ sí ohun àti Koiki jọ ń chat bóyá message Koiki ni. Nínú àwòrán yẹn tí wọ́n post wọ́n tún wá kọ síbẹ̀ pé an anonymous writes shares a direct message with Koiki, Chief Sunday Igboho's media aide. Mo ń kà á ni o. That guy Koiki is the number one suspect in the betrayal of Sunday Igboho. Mo ń ka nǹkan tí ó wà lórí social media.
That guy, I have had to call to deal with him, sent him messages, and physically accused him. A friend of mine who is currently in the US was with me when we visited Osha. Immediately, he introduced Koiki. Ẹni tó kọ kíní gan Osha ló ń pe Sunday ajẹ́ pé ẹni tó mọ̀ dáadáa nínú ọdún. Immediately, he introduced Koiki. Everything in me spotted him as a mole, planted to know the source of everything that makes Igboho. Who is he? Ẹni ẹ fi question mark sí ibẹ̀ yẹn. I can use my eyes to peep inside someone and in minutes tell you everything about that person. Àwọn ilé ìtura lágbára o. Trying to assess him, he kept on flicking his eyes. Ńṣe ló ń mọ ẹnìyẹn lójú lọ mí. And avoiding my eyes. He wasn't comfortable and thereafter he avoided me anytime I came to see Sunday Igboho. At a certain day, we planned something that included a press conference. While discussing with Osha, he asked that they call Koiki. He came and joined us in the meeting. We arranged and concluded everything. It cost Osha no kobo. My friend and myself were racing the morning. I tell you, before we left Soka in Sunday and got home, the information and everything we discussed were already flying everywhere on social media. Shocked. And if you point, sibe. Should be an understatement. I called Osha's PA. He said the culprit must be Koiki. I later found out he did it. I was livid, called and he did not pick up. I drove there the next day. He was dodging. I got him and gave him a piece of my mind. This confirmed my suspicion that he was on a mission. I kept on complaining to my friend and shouting, Koiki is planted in Sunday Igboho's house. I must tell you, Osha gave him a chalet, where he lived with his wife and child. Ew! So Koiki was actually staying in Igboho's house with his wife and child. I am yet to get someone to explain to me how he was already in the UK with his family when the DSS attacked Sunday Igboho's house, because he lived in that house like he was living in his father's house. Other aides too never trusted him and they complained about him, but I wouldn't understand why Osha couldn't see it. Bóyá tó trust ẹ̀ dé inú ni. Ìyẹn lè máa fọnú inú kan máa bá a lò pọ̀. Èmi ò mọ̀ bí n ṣe kàlẹ̀ ṣe ń gbọ́ yìí. Not still comfortable with the guy. I was so troubled I had to speak with FFK to warn Sunday to beware of him. Anyway, call in bracket. Note, I have never met FFK, but we do chat in bracket. He promised to see to it. Each time I speak to that friend, before the DSS attack, I would complain about Koiki, but I wouldn't say this publicly because everyone would say, And if it's Bimbo has taken our wahala to Sunday Igboho. Ajẹ́ pé Bimbo lórúkọ ẹni tó kọ kíní torúkọ Bimbo has taken our wahala to Sunday Igboho. Ó fi yẹn sí ni o. Díẹ̀ ni yẹn ṣe kọ́lẹ̀ mo ṣe ń kà yìí o. Unfortunately, what people don't understand is I will never say anything without having a conviction that I am on point. Nobody, I repeat, point. Nobody except a media person close to Sunday Igboho will know where the CCTV's controls and other gadgets that were taken away from Osha's house was installed. Really? Sunday's uncle that was killed while praying would naturally not have any alarm on his body during prayers. Kí ló ń jẹ́ alarm? In bracket, ẹni ẹ tún kọ in bracket, the way Professor Pella was killed during prayers in bracket. An insider gave the information of the time. It would be simple as at that. Two suspects around him, and I are sure if truly they were involved. Make I keep quiet, you. Koiki asked questions to answer on how he and his family managed to escape being involved when the DSS came to the house. Question yẹn ní agbára díẹ̀ o. Stop sending your money to Koiki for any reason. He is a suspected traitor and doesn't believe anything coming, and don't believe anything coming from him at this point. Ẹni tí wá kọ bẹ́ẹ̀ pé Bimbo in comma don't come again in question mark. Okay o, bẹ́ni ẹ ṣe bí ṣe rí mo ṣe kà yìí o. Whatever.
will stand with Sunday in this journey to the end. Ẹ̀yin awo, ẹ̀yin èèyàn ọ̀dàlẹ̀ níbi gbogbo, ilẹ̀ máa dà yín o láìpẹ́, full stop. Bá a ṣe rí kà ní orí Facebook, lórí péjì ènìyàn kan lórí social media, bá a ṣe rí kà nìyẹn o. A tún wá gbọ́ ọ́díò yìí tó jáde, ẹ jẹ́ n play ẹ̀kẹ́ yìí náà fetí yín gbọ́. Our in a very critical stage. Information tó tẹ̀ mí lọ́wọ́ nísìnyí. Wọ́n sọ wọ́n lọ sọ ṣé ìfọ̀bọ́lẹ̀ ni o. Wọ́n dé wọn nínú chain. Wọ́n níbi tó ti fi irin gbá wọn lọ́wọ́ lánàá. Wọ́n dé wọn sínú chain báyìí. Wọ́n dé wọn sínú chain bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ báyìí. He's locked in the chain, in pain, crying. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ, ọ̀rọ̀ níta báyìí. Ẹ jẹ́ n tún play ẹ̀kẹ́ tún gbọ́. Pé àwa in a very critical stage. Information tó tẹ̀ mí lọ́wọ́ nísìnyí. Wọ́n sọ wọ́n lọ sọ ṣé ìfọ̀bọ́lẹ̀ ni o. Wọ́n dé wọn nínú chain. Wọ́n níbi tó ti fi irin gbá wọn lọ́wọ́ lánàá. Wọ́n dé wọn sínú chain báyìí. Wọ́n dé wọn sínú chain bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ báyìí. He's locked in the chain, in pain, crying. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ, ọ̀rọ̀ níta báyìí. Voice yẹn wọ́n ní Koiki pé tẹ bá gbọ́ dáadáa pé àfẹ́nipẹ́ni yẹn ó ń ṣe yẹ̀yẹ́. Ẹ tún wúrú ìwádìí sẹ́yìn kẹgbọ́. Apẹ́ ẹni yẹn ó ń fi Sunday, ó ń fi pé wọ́n so ń ṣẹkẹ́ṣẹkẹ́, ó ń fi ṣe yẹ̀yẹ́. Àbí etí mi dẹ̀ ló ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni, èmi ò mọ bí n ṣe rí gbọ́ lórí social media, mo ṣe gbé bọ́ta torí nǹkan tó ń sọ ni wọ́n ló ń fi ṣe yẹ̀yẹ́. Wọ́n ní voice Koiki ni pé ó ń fi Sunday ṣe yẹ̀yẹ́ ni. Ẹ gbọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí SMC Farms yìí o.